India, Pakistan threatened to use missiles on each other. Threatened to use missiles. هددت باستخدام صواريخ. Threatened to use missiles. New Delhi, Islamabad. The sparring between India and Pakistan last month threatened to spiral out of control, and only interventions by US officials, including National Security Advisor John Bolton, headed off a bigger conflict, 5 sources familiar with the events said. 5 مصادر مطلعة على الأحداث. Familiar with the events. Familiar with the events. مطلعة على الأحداث. قالت بأن النزاع بين الهند وباكستان sparring between India and Pakistan sparring نزاع last month الشهر الماضي threatened to spiral out of control أنذر بالخروج عن السيطرة threatened to spiral out of control interventions by US officials تدخلات من طرف مسؤولين أمريكيين بما فيهم National Security Advisor مستشار الأمن القومي National Security Advisor John Bolton أوقف صراعا أكبر headed off a bigger conflict at one stage في المرحلة الأولى أو في مرحلة معينة India threatened to fire at least 6 missiles at Pakistan هددت الهند بإطلاق على الأقل 6 صواريخ على الهند to fire at least 6 missiles and Islamabad said it would respond with its own missile strikes 3 times over وقالت إسلاماباد بأنها سوف ترد بهجوماتها بالصواريخ missile strikes 3 أضعاف 3 times over هنا استخدمنا would respond سترد لأنه ليس أمرا حتميا بل هو مشروط بهجوم الهند على باكستان it would respond يعني سترد في حالة ما هاجمتها باكستان according to Western diplomats and government sources in New Delhi, Islamabad and Washington يعني هذا الكلام هو طبقا لدبلوماسيين غربيين ومصادر حكومية government sources The way in which tensions suddenly worsened and threatened to trigger a war between the nuclear-armed nations shows how the Kashmir region, which both claim and is at the core of their enmity, remains one of the world's most dangerous flashpoints. الطريقة التي ازدادت بها أو تفاقمت بها التوترات توتر suddenly worsened يعني تفاقمت أو ازدادت سوءا أنذر بوقوع حرب threatened to trigger a war بين البلدين النوويين between the nuclear-armed nations بلدين أو أمتين shows how the Kashmir region يظهر كيف أن منطقة كاشمير which both claim التي يطالب بها الاثنين يعني الدولتين and is at the core of their enmity والتي هي في جوهر عداوتهما enmity عداوة remains تبقى one of the world's most dangerous flashpoints أحد مناطق أو بؤر التوتر الأكثر خطورة most dangerous flashpoints The exchanges did not go beyond threats التبادلات يعني تبادل الكلام لم يتجاوز التهديدات The exchanges did not go beyond threats and there was no suggestion
that the missiles involved were anything more than conventional weapons. ولم يكن هناك أي إيحاء بأن الصواريخ المعنية كانت أكثر من أسلحة عادية. conventional weapons أسلحة تقليدية عادية. conventional يعني ليست أسلحة نووية. There was no suggestion. There was no suggestion. لم يكن هناك أي إيحاء أو تلميح. missiles involved صواريخ معنية يعني المعنية بهذا الكلام وبهذا sparring النزاع. But they created consternation in official circles in Washington, Beijing and London. لكنها خلقت ذعرا في الدوائر الرسمية في واشنطن، بيجين ولندن. consternation ذعر. Reuters has pieced together the events that led to the most serious military crisis in South Asia since 2008. رويترز وهي وكالة أنباء معروفة قامت بربط الأحداث التي أدت إلى أخطر أزمة عسكرية في جنوب آسيا منذ 2008. Most serious military crisis. الأزمة العسكرية الأكثر خطرا. The events الأحداث. As well as the concerted diplomatic efforts to get both sides to back down. وكذلك أو as well as بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية المشتركة لجعل الجانبين يتراجعان. As well as the concerted المشترك. concerted diplomatic efforts جهود دبلوماسية مشتركة لجعل الجانبين يتراجعان. back down يتراجع. dogfight over Kashmir. النزاع العنيف بسبب كشمير. dogfight لا علاقة لها بقتال الكلاب، فهي كلمة تعني قتال جوي أو قتال عنيف. dogfight. The simmering dispute erupted into conflict late last month when Indian and Pakistani warplanes engaged in a dogfight over Kashmir on February 27th, a day after a raid by Indian jet fighters on what is said was a militant camp in Pakistan. النزاع المحتدم. The simmering dispute erupted into a conflict. اندلع إلى صراع. Late last month, when Indian and Pakistani warplanes engaged in a dogfight. اشتبكت طائرات باكستانية وهندية في قتال جوي. warplanes طائرات حربية. over Kashmir on February 27th, a day after a raid by Indian jet fighters on what it said was a militant camp. A raid by Indian jet fighters. raid غارة جوية. raid. jet fighters طائرات نفاثة حربية. على ما وصفت بأنه معسكر لمقاتلين. militant camp. camp معسكر. militant يعني له علاقة بعسكريين أو مقاتلين. what it said ما وصفته ب يعني ما وصفته الهند بأنه معسكر للمقاتلين. Islamabad denied any militant camp exists. denied أنكرت in the area في المنطقة and said
the Indian bombs exploded. وقالت بأن القنابل الهندية انفجرت exploded on an empty hillside على جانب تل فارغ empty فارغ hillside جانب تل. In their first such clash since the last war between the two nations in 1971, Pakistan downed an Indian plane and captured its pilot after he ejected in Pakistan-controlled Kashmir. In their first such clash في أول صدام من نوعه بينهما. Such clash صدام من هذا النوع. Since the last war between the two nations in 1971, Pakistan downed an Indian plane. Pakistan أسقطت طائرة هندية. Downed an Indian plane and captured its pilot. قبضت على طيارها. Captured قبض على. After he ejected in Pakistan-controlled Kashmir. بعد أن قذف بنفسه في الجزء من كشمير الذي تحكمه باكستان. Pakistan-controlled Kashmir. Hours later, بعد ساعات, videos of the bloodied Indian pilot. Bloodied ملطخ بالدماء. Handcuffed and blindfolded. Handcuffed مكبول اليدين and blindfolded معصوب العينين. Appeared on social media identifying himself to Pakistani interrogators معرفا بنفسه محققين interrogators باكستانيين deepening anger in New Delhi معمقا يعني مما يعمق الغضب في نيو دلهي. deepen يعمق يجعله deep عميق. With Prime Minister Narendra Modi facing general elections in April, May, the government was under pressure to respond. الحكومة كانت تحت الضغط لكي ترد. Under pressure تحت الضغط. No going back لا تراجع. That evening ذلك المساء Indian National Security Advisor Ajit Doval spoke over a secure line. تحدث على خط آمن عبر خط آمن to the head of Pakistan's Inter-Services Intelligence مع رئيس الاستخبارات الداخلية لباكستان. The head of رئيس Inter-Services Intelligence استخبارات أو خدمة استخبارات الداخلية عاصم منير to tell him India was not going to back off. To back off تتراجع. الهند لن تتراجع. Its new campaign of counter-terrorism عن حملتها الجديدة لمكافحة الإرهاب counter-terrorism even after the pilot's capture حتى بعد القبض على الطيار pilot الطيار. An Indian government source and a Western diplomat with knowledge of the conversations told Reuters in New Delhi. Knowledge معرفة. Doval told Munir that India's fight was with the militant groups that freely operated from Pakistani soil and it was prepared to escalate, said the government source. وقال المصدر الحكومي بأن الهند مستعدة للتصعيد. It was prepared to escalate يساعد. وأنها في حرب أو في قتال fight مع جماعات مسلحة the militant groups التي تعمل بحرية على الأرض الباكستانية أو من الأرض الباكستانية Pakistani soil operated جاءت من فعل to operate تعني يعمل.
A Pakistani government minister and the Western diplomat in Islamabad separately confirmed a specific Indian threat to use 6 missiles on targets inside Pakistan. أكدوا بشكل منفصل separately confirmed تهديد هندي باستخدام 6 صواريخ على أهداف داخل باكستان. Indian threat to use 6 missiles on targets أهداف inside Pakistan. They did not specify who delivered the threat or who received it. لم يحددوا من أطلق التهديد. Delivered the threat أو من استلمه or who received it. But the minister said Indian and Pakistani intelligence agencies were communicating with each other during the fight, and even now they're communicating with each other. لكن الوزير قال بأن الاستخبارات الهندية والباكستانية كانت متواصلة were communicating يعني كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض أثناء القتال during the fight وحتى الآن and even now فهم يتواصلون مع بعضهم البعض. They are communicating with each other. Pakistan said it would counter any Indian missile attacks with many more launches of its own. وقالت باكستان بأنها ستواجه أي هجومات بالصواريخ الهندية any Indian missile attacks بالعديد من صواريخها هي with many more launches of its own. هنا launches تعني إطلاقات أو إطلاق صواريخ. launch إطلاق. The minister told Reuters أخبر الوزير وكالة Reuters speaking on condition of anonymity متحدثا بشرط عدم إظهار اسمه أو هويته. anonymity عدم الكشف عن الهوية. We said, if you will fire 1 missile, we will fire 3. Whatever India will do, we will respond 3 times to that, the Pakistani minister said. وقال الوزير الباكستاني إذا أطلقتم صاروخا سنطلق 3. If you fire 1 missile, we'll fire 3. أيا ما تفعله إنديا سنرد 3 أضعاف على ذلك. Whatever will India do, or whatever India will do, we will respond 3 times to that. Duval's office did not respond to a request for comment. مكتب دوفال لم يرد على طلب بالتعليق request for comment. India was not aware of any missile threat issued to Pakistan. India was not aware لم تكن واعية بأي أو بإصدار أي تهديد بالصواريخ للهند. issued يصدر. A government official said قال مسؤول حكومي in reply to Reuters request for a comment. In reply يعني في إجابة. Pakistan's military declined to comment. رفض الجيش الباكستاني التعليق. military declined رفض. And Munir could not be reached for comment. ولم تكن هناك إمكانية للوصول لمنير لكي يعلق for comment أو لتعليق. Pakistan's foreign ministry did not respond to a Reuters request for comment. وزارة الخارجية foreign ministry did not respond لم تجب أو لم ترد